All right. Sorry, I had some issue with the music. I hope you're all fine. And I hope you can hear me properly. If not, please send a message on the chat uh, to tell me you have an issue. So I hope you're all fine in this Wednesday evening. Tonight, we will make you discover the testimonials of different personalities inside the network. I'm absolutely happy to be able to welcome these people. I will um, start my camera. Oh, no. Oops, sorry. I can't because I'm not the host, so I cannot activate my camera. So my name is Eric Aubin. I'm the Vice President Europe of MWR Life, and I'm really happy again to welcome you in this webinar. You're kind of numerous. Maybe some of you are discovering for the first time our webinars. You know that we have that kind of webinars every week with different trainers, speakers who come to give you some techniques, methodologies like Elian did yesterday evening on the Get One, on the Blitz, or some subject like legal aspect of the business, communication, AI, like Nuno did a couple of months ago. So today, Wednesday, we will have the pleasure to make some people give you their testimonial. I'm really happy to welcome these people. So we will start with the first one. Sauda, can you hear me? Can you activate your mic? Can you unmute yourself? Oui. All Oui. right. Great. You're there. Hi, everybody. Hi, Sauda. How are you doing? So, ladies and gentlemen, let me introduce you Sauda. She's one of our leaders. She's really exceptional, doing exceptional things because, you know, normal people are doing normal things. So, as an exceptional person, she's doing particular things. And I think that she tested all of our life experiences with her family. She went uh, in different countries that she particularly likes, like Middle Orient, Midwest. She's loving to travel and to meet other people. And she often goes in life experience with her family, but she also develops different relationships across, you know, branches, trade shows. She's meeting with her teams. And I think that that kind of events are really incredible because, you know, outside our system of events, dans les salons. Et donc, c'est une experte de la relation sociale. Saouda, est-ce que tu confirmes ça? outside this. Oui, exactement, c'est moi. And I think that you like it, Sauda, right? Yes, Exactement. Moi, absolutely. j'adore, en fait, j'adore aller vers les gens, j'adore rencontrer de nouvelles personnes. D'ailleurs, j'ai rencontré de très belles personnes I depuis que je love suis chez the fact that MWR I Life depuis met 7 a ans. J'ai rencontré des gens partout dans le monde qui sont vraiment lot of extraordinaires, things. avec qui j'ai tissé des liens très I connected particuliers et with franchement, je suis different super contente. persons, and I'm really, really happy. Et est-ce que ça veut dire que Okay, does on that est mean aussi, that? tu pensais découvrir cette notion de club Well, actually, lorsque tu as did you intégré think that you would MWR Life? C'était combien de temps? discover that kind of? C'était il y a Il y plusieurs a, années. il y a exactement 7 ans, en fait, le jour où j'ai découvert MWR Life, j'étais évidemment sûre que c'était fait pour moi. En fait, on me l'a Okay, présenté le actually, jour même, j'ai adhéré le jour même. Et je I suis decided partie to sign up the la day I semaine dernière. discovered in real life, and Super. I went in a J'ai life adhéré experience right le away. 11 octobre Um, 2018 it was in et 2018, the ça 11th tombait of October. une semaine après les vacances scolaires. Donc, j'avais promis à mes enfants qu'il fallait que je les amène visiter les Golandes.
Et And justement, actually, le 18 it was especially octobre, on est good for parti au me. And Danemark the visiter les 18th of Golandes October, avec une we réduction de went to 30% sur Denmark l'hôtel qui était with a énorme parce que 30% les hôtels à discount les on the Golandes, ils étaient hotel. tellement chers. Depuis Because, un in an, j'ai Denmark, cherché depuis un hotels mois were et je n'avais jamais absolutely de réduction. crazy. The Et rate is absolutely really high. première And I was expérience, searching 30% for sur mon hôtel. Ce qui discounts m'a for permis de vraiment gâter mes enfants. On est rentré avec plein de cadeaux, donc c'était vraiment génial. 1 year. And actually, I had a 30% leave. D'accord. Donc, familialement, tout le monde apprécie And Travel I went Advantage. there with Ah oui, my whole ah oui, family. tout le Okay, monde so the whole apprécie. D'ailleurs, family is appreciating mon travel deuxième advantage. garçon, Yes, il va faire absolutely. My 18 second ans au mois de boy juillet, donc il will attend turn que passer 18 un in an puis July, d'intégrer and parce qu'en fait, he nous, dans la he's famille, on waiting. a He 3 can't comptes. he J'ai can't mon wait compte, j'ai celui de to mon join mari et us. mon fils, dès And qu'il a fait ses you know 18 ans, we le premier, il a eu son compte à lui. Donc, le deuxième, il attend ses 18 ans avec impatience have parce que, voilà, il veut aussi avoir son compte pour pouvoir se lancer dans le business également. own account, Voilà. so he's waiting for Ah, this d'accord. with Il faut dire qu'il est à la bonne école. Mais great alors, ça s'est passé. impatience. Tu atterris And 2018. how was On it? te fait une présentation. Tu te dis ça, c'est fait pour moi. Tu en parles You're autour de landing toi. it. You're landing Tu there, préconises dire tout de 2018. suite, on You're se lance, on y va, talking c'est parti. Comment ça s'est with passé? your En family. fait, How was it? moi, quand No, pour moi, actually, en fait, comme l'a présenté, j'ai for tout de me, suite vu le côté voyage. En fait, de par le when I trafic qu'il y avait was avant, je exposed voyageais with énormément. travel advantage, Je travaillais I aux Nations only see Unies, the donc travel part. j'avais I énormément was voyagé. Quand working j'ai for arrêté the pour des United raisons Nations, familiales so de I was voyager working pour traveling a m'installer, lot. pour retourner And en when France, en I fait, decided to stop c'est agréable, traveling me manquait. Et le for jour où on personal me l'a reasons, présenté, moi, tout de actually, suite, j'ai vu les I was voyages, missing j'ai that perdu le part. côté business, en fait. And Et when I je saw suis travel partie advantage, I saw dans mon premier directly the voyage au travel Danemark. part and Et not the c'est quand business je suis part. rentrée que j'ai And regardé la it's plateforme. only after J'ai the vu, il y avait un first compte à trip rebours. to Denmark J'ai appelé la that personne qui m'avait I intégrée pour saw, lui dire, mais c'est quoi ce truc? Je vois countdown, défiler des and horaires et tout ça, des heures. I Et called my là, upline and la dame, I elle me asked dit, them, well, ben, c'est what is that? le Fast What's Start that bonus. countdown? En fait, Oh, il this faut is que your tu fast fasses start rentrer bonus. autant de So personnes actually, pour if you can justement sign up 3 new autofinancer people, ton abonnement you et can tout. J'ai auto dit, mais finance your tu m'avais membership. pas And I parlé was, de ça. Il y a un you côté didn't tell business me en plus. about this. You J'ai dit, didn't tell me bon, about the là, dans un business. premier temps, il faut que And I was like, j'autofinance. Ce que okay, j'ai fait, c'est que first j'ai time, appelé first thing, I ma need to nièce auto finance. So I que called j'avais my accueillie chez niece. moi, que j'avais élevée. J'ai dit, écoute, I had welcomed her il faut at que tu home me and prennes raised her. un So pack I told her, okay, élite you have sur to come with MWR. us En on fait, Elite considère que as an tous les Elite mois, tu vas membership, donner à ta and dame consider that 120, every month 120 euros. you Donc, will give que tu voyages to ou tu your aunt voyages pas, en fait, 120 tu euros. dois me les Should you donner. travel or not? Donc, voilà, You give it to c'est ce me, que je te okay? demande. Et That's là, what I'm ma asking nièce, you. elle a pris. And my niece J'ai appelé decided to do mon this, fils, and then qui était I called aussi my IGN et Exor. Je lui dis, écoute, my Nahir, son-in-law, and I was okay. j'ai une Nahir, plateforme de uh, voyage, que tu I voyages have ou a pas. En tout travel cas, tu vas me prendre platform, un pack. and should you Considère travel que or tu me not, donnes tous les mois 120 you dollars will parce que moi, j'ai envie take a d'autofinancer. Oui, membership. il a So pris. every month Le you will pay deuxième mois, il a pris. Et troisième mois, j'ai dit à mon dollars, mari, j'ai dit, écoute, and toi, tu es mon I compagnon need de to auto voyage, donc tu vas me finance. prendre le And troisième. then I Elle me told dit, non, my non, 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 husband tu ne mets same pas dans thing, tes like, histoires, je ne veux I pas. need you to Je ne take a veux pas membership. entendre parler. Je And lui he dis, told me, écoute, no, 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 I je don't veux quand want même this. le I don't want to compte hear about this. que je And paye he told pour me, le. De toute okay, façon, si je prends le troisième, je vais avoir deux comptes okay, dedans. Donc, j'ai pris le troisième if à I mon take mari the third et j'ai account, I will autofinancé. have Donc, mon mari, two accounts le for the jour price of one. d'après, c'est quand il a And emmené actually, my pour sa husband, première life expérience, qu'il a when commencé à se rendre he compte attended his que first life voilà, experience, he came to the la consciousness plateforme, that elle était the juste incroyable. platform Et c'est là, was just à partir incredible. de là, c'est maintenant And lui qui me since ramène des then, clients tout le temps parce now qu'il travaille à l'hôtel. he's Donc, dès bringing me qu'il rencontre clients un client dans because son he's hôtel, working in a il hotel. prend So ses every coordonnées time et me les he refile sees après. a customer in the Ah, mais hotel, c'est génial ça. he Mais oui, très bien, takes très bien. their Et donc phone tu number. as maintenant de nombreux clients qui ont rejoint ton équipe. Tu as des ambassadeurs, des And then ambassadrices à déployer. En fait, en partant du simple you're fait reaching des the voyages, j'ai customers envie de voyager, of your ça va me husband. permettre And de le faire. Bon, so you decided to puisque join as a autofinancer, bah, c'est customer, aussi and bien. Donc, parce que là, finally tu trouves you des astuces que found tout the le monde way ne to sait auto pas faire finance. forcément, So you have mais tu some trouves ce qu'il tricks faut. that not Et everybody puis can derrière, have, effectivement, but c'est le développement des you're clients, doing whatever it c'est ce qui takes permet de faire ton so succès. that you can develop Mais your il n'y a pas eu customer database. moi, je préfère entendre que ton mari dit, oh, But écoute, c'est tes histoires, okay,
Um, et qu'il est convaincu, en fait, parce que c'est souvent ça, hein, les I gens sont prefer to convaincus hear une fois that qu'ils kind of vivent story. Like your husband l'expérience. decided Et c'est vrai que first to quand on say vit une no, life and he experience, on was est encore plus convinced facilement convaincu um, as parce que soon as c'est he went c'est in a juste life incroyable. experience Et because comment tu définirais that ça? kind Comment tu of définirais les trip life is experience? Toi, absolutely tu définis incredible. quoi, How would you life define life experience? Ouais, les experience? life expériences, je vous Because dis, you're an quand on expert. commence Yes, à absolutely. goûter, on Actually, veut plus when you s'arrêter. start Moi, tasting c'est ce qui life m'est arrivé. experiences, you J'ai goûté à cannot ma stop. première life expérience, That's the way it happened to me. c'était I tasted my first life la experience. croisière dans It le was a plus grand bateau de cruise croisière au monde. in Donc, the j'avais mis in la the barre très haute Ah most parce oui, que j'ai commencé avec ça. beautiful Donc, ah and oui. the biggest évidemment, boat in en the world. 2019, j'ai fait ma So première life in expérience 2019, au I départ de did my Miami first life dans experience un des plus starting grands from bateaux de Miami, croisière. J'y allais uh, avec mon mari. and I Et went there quand with je my suis husband. allée, je me suis dit, waouh, mais And qu'est-ce que when j'ai I fait? went there, I was like, Comment j'ai pu oh laisser my mes enfants et God, venir ici avec mon how mari? did I do Donc, this? je me suis juré Uh, que uh, prochaine life how expérience could I sur come cette in this life croisière-là, experience without ben, my je kids? retournerai avec toute And ma so famille. Ce I que j'ai decided fait that parce qu'en on the next 2022, one, la I même would come croisière with a my lieu whole family. et je suis partie And avec in 10 personnes. Je suis partie 2022, avec mon mari, mes enfants, ma the maman, cruise ma happened again. voisine, And actually, ma I nièce brought et 10 people on with est me, parti à 10 my kids, my et niece, my on a neighbor. vécu And vraiment des moments actually, we incroyables. had Ma an mère, franchement, incredible c'est time there. l'une des choses My parce mother was que je there voyage too. beaucoup avec ma And maman aussi, qui I'm profite traveling a également lot des with life her. expériences. She's Mais cette enjoying life croisière, elle est experiences too. restée vraiment gravée And dans toutes nos this têtes, que ce cruise soit les enfants, ma mère, donc tous is ceux qui ont fait cette absolutely croisière-là avec moi, a must for ils all ont the vraiment people who adoré. attended. C'était juste And they incroyable. loved it. They absolutely loved it. It was Ah oui, oui, incredible. c'est des moments incroyables, mais It c'est is. It aussi un is. bateau de Actually, croisière these qui est are incroyable. incredible Symphony moments. of the But Sea, je crois. Je sais was plus it Oui, the comment il c'est s'appelle, Symphony mais of the c'est Seas? effectivement, Yeah. Symphonie au c'est effectivement Okay. un So des, this is ouais, one c'est un of the des plus grands biggest and the bateaux de most croisière. beautiful C'est, oui, cruise il y a ship je sais in pas the combien de world. restaurants. I don't know Et how ben c'est many génial, restaurants c'est you formidable. Et have puis there. moi, So j'adore voir les okay, photos, that's les great. rassemblements qui se font lors des life experiences aussi, où on se dit, exact. bon, on se connaît pas And I can forcément, see mais also the different meetings during the est-ce life qu'on se retrouve pour experiences. dîner, vous allez où? Ah, vous We avez trouvé un super we restaurant, don't c'est où? Ah, bah, très bien know. qu'on We se don't really rejoigne. Enfin know voilà, very il y a well, cette but actually, convivialité qui s'installe entre there's a des gens, kind of finalement, qui apprécient de se Ouais. relationship retrouver that sans is obligation, chacun est indépendant, happening mais d'un autre côté, c'est sympa de partager des moments ensemble. Exact. On le fait, voilà. Et of c'est vrai connection que c'est cette with all the people convivialité independent, libre. Ce ne sont pas but des that voyages kind of organisés de groupe, free c'est une connection, convivialité libre. Je ne because sais this pas is bien not comment la définir, organized, Non, mais mais c'est ça. Et puis is really a au-delà plus. de ça, Eric, c'est que on Yes, and rencontre tellement des personnes incroyables que aside of moi, à this, we chaque are life meeting a lot expérience, of je incredible rencontre people. des gens. So I'm euh, meeting ils sont at tous, every mais les life gens sont tous experience. incroyables. Mais à All the chaque fois people que I je fais une meet life are expérience, je incredible. rencontre des Anytime I personnes do a incroyables. life La experience, dernière I que j'ai attend a life fait, experience. The last c'était one Oman. was in Figurez-vous Oman. que j'ai rencontré une dame I qui met habite a à 5 pas lady de chez moi, qui est who chez is MW depuis plus de 2 ans. On ne se who connaissait is pas. living Donc, on near était en in train my de neighborhood, discuter sur and la we didn't terrasse à know each prendre un other. verre. Ah, mais And vous we venez were d'où? discussing, Je oh, where do viens you de come Paris. from? Et toi? Ben I'm in moi Paris, and aussi. you? Well, D'où me à too. Paris? We're Eh ben, exactly in pas loin de la Paris. porte d'Italie. Eh ben, moi aussi, pas Not loin de la not porte far away d'Italie. Mais de from quelle the ville? Port De Kremlin d'Italie. Bicêtre. And Et c'était juste where? incroyable parce qu'en fait, il Kremlin-Bicêtre. n'y a Oh, qu'une rue that's qui nous sépare incredible. et on ne And se connaissait actually, pas. there is only one Donc, street, on a between us, and we tissé des didn't know liens each vraiment other. incroyables avec So we decided to connect Séverine. together with Franchement, Séverine, on s'est revus and dans la we vie. met again On se voit. in Elle a refait Paris, encore un voyage à and Oman. Elle, she did another elle m'a trip to ramené des Oman. choses. Franchement, She brought me c'est back incroyable quand some je me dis que things, and cette personne-là est dans le club depuis when I des tell années. Ça myself, fait des wow, this événements, on ne se person is in the connaissait pas. club Et il a for fallu qu'on years se and rencontre we dans did une life events we expérience. never C'était met, juste but waouh. we met on a life experience. So that's just D'accord, wow. c'est génial. C'est génial. Okay. J'aime beaucoup ton parcours qui arrive par I l'intérêt des really autres. love your Qu'est-ce que tu path. faisais aux Nations Unies? Tu étais en J'étais charge de But quoi? can chargée you Tu étais tell où us what d'ailleurs? you did in J'étais the chargée de United Nations? communication aux Nations Unies. I was in Après, j'ai charge of arrêté, je suis communication, rentrée, mais en fait, and then I quand decided to j'ai stop rencontré the job. MW, j'étais And when I cadre met en mairie. MWR Life, I J'étais was responsable administratif et working financier in dans la ville. City Hall Et uh, quand, en fait, as j'ai commencé à with a voyager kind et of a qu'il y a eu grade. Covid, And when I en fait, started j'étais traveling maman and COVID Ah, de trois hit, garçons. I
I was je the suis mother of tombée 3 enceinte boys, pendant Covid and I got de pregnant la during petite fille. COVID En fait, of et je me our dis, mais les gens only à chaque girl, fois, ils and se disent, oui, mais tu le dis
and Spontanément, j'ai dit: «Je le dis parce qu'en fait, ça fait partie de mon histoire». and I say J'ai fait this. l'offre flash en Turquie et I pendant It's cette part of offre my flash, je suis tombée story enceinte de ma actually. fille. I Donc was in en Turkey, 2020, and during l'offre this trip in flash, la Turkey, plus incroyable et quand je suis actually tombée I got enceinte, je suis pregnant retournée, with my travailler en fait, girl, with on my était daughter. confinés And et quand j'ai su que j'étais when enceinte, I j'ai knew promis à that I ma was fille, de faire pregnant, le tour du monde I avec elle. promised my Donc daughter après mon to congé make a world maternité, tour j'ai with her. juste So dit, after my à mon patron que maternity j'arrêtais de leave, travailler parce qu'en I fait, j'en avais told marre my boss that de I would voilà, stop de pouvoir, working because pallier le travail, le I stress, was fed up of surtout et puis not avec, being able, les enfants, quand je rentrais to du meet travail, il all faut my s'occuper de needs. la maison, il faut s'occuper I had de to care des about enfants, my il y a les kids devoirs when et tout I ça. went back Donc j'ai eu la chance pendant covid justement, de tomber sur 2 home, personnes incroyables all qui the ont pu different tasks. propulser mon business. On a ouvert les And commandes en actually, 2020. I had a lot of Donc people in pendant my covid, business who helped donc me on a eu propel. un momentum aux And Comores during et COVID, we had quand a je voyais momentum les in revenus Comor. qui rentraient, qui And when I s'approchaient à mes saw revenus en the tant que cadre, income je me suis dit: that were «Ben, tant close qu'à to faire, my je vais arrêter de income travailler et je vais, profiter as a kind of de ma graduated in best my life. job, Je vais I decided to voyager et enjoy my j'aurais pas best besoin de life and poser des travel. And, congés, de chercher, I vraiment, was like, okay, avoir I des will longs not congés have pour to pouvoir ask partir for et je vais free pouvoir, avoir days cette at liberté, my job, and I de will pouvoir have voyager a tranquillement. kind of Donc j'ai freedom, and promis I à will ma be fille able depuis qu'elle to était dans mes ventres que travel j'allais faire le tour du monde avec elle. as I want. Aujourd'hui, And Kinaya, elle a actually, 4 ans et it la was fille my d'ici, elle promise est to une à my suivre. daughter. Donc And je suis contente now de today, pouvoir, my daughter Kinaya détenir is cette 4 years promesse-là. four Donc years old, on and voyage à chaque actually, fois en famille she et made c'est juste 17 incroyable. destinations already. So we're traveling in a C'est family, génial, and c'est that's magnifique. absolutely Quelle belle great. histoire. Quelle belle histoire, Oh, c'est that's super. crazy. That's Et a c'est pas great fini, j'imagine qu'il y en a story. encore. Ah, c'est And pas I Elle think fini. aura that peut-être fait it's not 37 done. destinations Maybe quand elle aura 8 ans. maybe Ouais, she will vraiment, c'est have génial. Et visited 34 écoute, countries when c'est une she will très turn belle histoire. 8. Magnifique. That's a great story. Thank you very Merci pour much. ce beau témoignage. Merci, merci en tout Pour cas. les Thank you. personnes ouais, pour les personnes qui se disent, bon, finalement, je peux quitter And for the mon people job telling themselves, grâce à un well, M W Life, I can quit my job with c'est MWR du Life. boulot. Je veux dire que Uh, Saouda en parle très, très Please note that naturellement, en this disant, is ben a voilà, hard j'ai ouvert work les Comores, mais first. enfin bon, c'est pas rien Sauda d'ouvrir is un talking pays, about c'est pas rien de this faire un développement naturally. international. She opens the Il y a Comore, un but côté actually passion qu'on ressent it's really a chez hard work Saouda to aussi, open a qui fait qu'elle country transmet and aussi to go cette passion. to go global. Et c'est vrai And que Sauda un is moment just donné, elle peut faire ce choix. Mais ce passing her choix de quitter passion. son job pour se You can lancer make this complètement avec choice, MWR but Life, this c'est choice un to choix quit your job qui s'impose. is Dans ton cas, definitely, Saouda, il s'est imposé à well, toi. for you Mais it ça veut was dire aussi like qu'on an doit s'adosser à une evidence, société qui a but une vision long it terme, also means comme c'est le that cas pour nous, qui a you fait des decide démarches pour être to dans tous les be cadres with légaux a pour pas se mettre en company that risque. has a long-term vision, Voilà, si like tous we ces do. éléments-là, on We s'adosse à une decided to go entreprise in qui va the pas être là legal pour faire un frame coup pendant 3 ans. to be there not for On est 3 years, but for maintenant on est en France, en uh, Europe depuis 8 more than ans, 10 depuis years, plus de 10 ans. maybe 20. Et on va We are continuer, et on va there now continuer. Et vous savez, for 8 years. bonheur, je pense qu'on partage tous, And, c'est ce moment actually, de sourire. the On dit happiness une that fois, we all de dire share avec les is équipes, moi, quand je these vous vois, moments chaque fois que je vous rencontre et que je vois ces sourires of et ces beaux smile. And lumineux, anytime je me I dis, voilà, meet all these people je suis with content their d'apporter ça light et que smile, I'm MWR really Life happy to bring permette this à to des MWR personnes comme Life. toi, Saouda, And de I'm pouvoir really happy that MWR s'épanouir, Life profiter de la helps vie, vivre people sa like best you, life, comme Sauda, tu dis. to Et enjoy their best voilà, life, as you said. c'est pas donné à tout le So monde, mais je pense que ça it's en vaut le not coup. Ça something en vaut that vraiment la anybody peine. can Voilà. do, but it's Si worth on it, travaille pour ça, ça vaut le coup, à mon as sens. we say. Merci mille And if fois, you work Saouda. for this, yeah, it's Merci. worth it. Très beau Thank you very témoignage. much, Super. Sauda. Tu veux rajouter quelque It chose, was a un mot de great conclusion? testimonial. Do Non, you bah, want je to add voudrais juste something? remercier le No, I corporate just want de m'avoir to permis de thank réaliser the plein de mes corporate rêves. team to Je made remercie my dreams come ma true, marraine and I qui est also thank my aujourd'hui partie, mais my qui, grâce à sponsor. elle, je suis en She's train now vraiment gone, but thanks de to vivre her, un vrai conte de fées I'm avec really cette living, société. Et je a voudrais fairy juste tale dire with à this toutes les nouvelles company. personnes And I qui just nous ont want rejoints dans la to société say que to all vraiment the elles ont new de la chance persons parce that que moi, quand they are j'avais rejoint lucky. They la are société, on definitely n'avait même lucky pas because when I 10% de ce joined qu'on the a sur la company, plateforme we aujourd'hui. had only Et je suis 10% vraiment of what fière we d'être là, have de voir today. So I'm l'évolution really proud de to be cette there. plateforme et de I'm voir proud to vraiment see how à this quel platform point is on enhancing peut things, is s'éclater, à quel point growing, on
and how we can have fun, how we améliorer can son style de vie improve our ainsi que le style de lifestyle vie and the de toute lifestyle une of famille. Et all our encore une fois, family. mille merci
Eric, pour tout ce que vous faites So pour la légalité, thank pour you a que thousand on soit times, and tranquille, thank parce you, que Eric, vraiment, for grâce à vous, everything on you est do vraiment on the tranquille en legal France part, because et on we are peut really safe in France thanks to développer ce you, and we can business en develop toute this business tranquillité, safely vraiment with poise and dans, confidence, dans les règles et and avec within tous the les rules, lois within qui nous the legal protègent. frame and all Merci the laws that are encore et protecting us. à C'est ça. So bientôt. thank you Merci à again. toi. Merci, Yeah, merci mille thank you fois. to C'est you, un beau Swadat. partenariat It's et a encore great une fois, notre partnership. carburant à tout And corporate, our les leaders, c'est chaque fois gasoline qu'on voit to the autant de corporate and sourires the leaders is to see illuminer your les salles dans smiles, lesquelles and to see you all moi, in c'est the ma meilleure events. énergie. C'est mon This is my meilleur best energy. carburant pour pouvoir avancer et This is améliorer. my Ça best vaut vraiment la gasoline peine to move de se donner forward. du mal pour que tout le monde Because puisse at that moment profiter et I'm entreprendre like, avec nous. well, Super, okay, merci mille it's fois, worth it. Saouda. Thank you J'ai oublié dans thousand times, l'introduction, Sahuda. d'ores et déjà I de forgot remercier nos in the interprètes qui introduction to thank s'occupent our de faire la interpreters traduction who possible. are Et là, caring about the alors, translation. on ne les oublie pas. C'est vrai We are not qu'on enchaîne forgetting about directement them. pour parler. Merci beaucoup Marie. Merci Thank you, beaucoup Mary. Thank pour, you et pour tous les interprètes qui sont là pour to all the interpreters. leur soutien permanent et Thank leur, you for their voilà, permanent support. c'est pas And facile de traduire en live. this is not Vous so savez happy que vous to, pouvez to be an accéder interpreter. aux So interprétations. you Alors, know that c'est ce you que can vous avez access the aux traductions. Vous les avez interpretation, dans la the petite different map monde translations. qui est en bas You du menu have sur laquelle vous n'avez pas at the déjà tous les bottom yeux, je l'ai vu. right Et puis vous of your sélectionnez la menu, langue your qui vous Zoom convient. menu, Alors parfois c'est chinois, mais a ça globe peut être that pour le you hongrois. can Donc vous allez trouver, si vous ne you can trouvez find pas your own l'idée, vous allez language, la trouver and dans un autre menu. you will C'est un find your plaisir mother tongue. d'accueillir So également now this is a pleasure pour to témoigner d'un parcours welcome exceptionnel for an une jeune incredible femme testimonial qui a deux grandes filles a maintenant qui sont young absolument woman, a sublimes, qui young sont magnifiques. lady who Je has les ai connues toutes two petites, daughters. voilà, toutes petites, They courant are virevoltant now, pendant une autre expérience, they are now quite, s'extasiant dans un train quite old. devant tant They are de teenagers, and I met découvertes. Et them when puis, they were kids, young kids. le monde est I leur knew maison. them, Ils prennent un running and train. turning, and Je crois actually, qu'il y a the une world d'elles is qui est their en house, and I Australie, think that ou en one of Nouvelle-Zélande, them je is ne sais in pas où, qui va Australia or revenir New bientôt, Zealand, ou qui est peut-être déjà revenu. or Enfin, c'est maybe très difficile de she's suivre maintenant. coming Moi, back j'y in arrive a pas à while, or distance. maybe J'espère que ça she already m'arrive, came mais je back. suis sûr que I oui. don't know. I En have tout an cas, issue to elle a follow transmis à her ses path, enfants but sa actually, passion et sa this young détermination woman aussi, parce que transmitted her elle a une passion and spécificité determination, aussi à and she has a s'attacher. On en avait parlé il y a specificity. très longtemps, Um, plusieurs années, s'attacher à we la talked cause des about femmes, this vouloir a couple propulser years aussi les ago. femmes dans le métier She de wants to l'entrepreneuriat. Elle propel fait partie ladies des in this piliers industry, in the entrepreneurship world. qui ont She's one of créé the ce mouvement pillars who Making Women created this Real. movement, making women Elle real. est très dédiée She justement is non seulement dedicated à faire 100%, évoluer et not grandir only non to seulement ses enfants, mais help aussi son activité. Et puis là, elle aurait pu tout vous her dire. De toute daughters façon, evolve. c'est fini. She Je suis cannot désolé she pour toi, cannot grow up again. tu Sorry resteras for à la you, maison. Isabel. You will stay Non, at je what rigole, je te 1.2 plaisante, c'est meters? pas vrai. No, I'm joking. Just kidding. Et elle va, And actually, alors c'est une de nos plus fidèles leaders. she's C'est one quelqu'un of qui est our avec nous, c'est quelqu'un qui est avec nous depuis très longtemps, leaders. qui a une expertise She incroyable, she qui a has a aussi great développé un réseau expertise. She also international, developed qui a a global trouvé, elle va network, peut-être nous le dire, qui a trouvé and autre she chose dans found MWR Life, maybe une façon something différente new, de something pouvoir different, a avancer dans different la vie, way réaliser aussi to ses rêves, soutenir des causes, move soutenir des on personnes, in faire her avancer ses life, équipes. help her teams Voilà, c'est un grow, exemple pour moi de personne résiliente enhance qui est people. She's sollicitée an tous les example 4 of matins pour faire des resilience. choses, mais qui She's reste fidèle à solid. MWR She Life parce receives que a lot of voilà, invitations to do c'est pas la peine de partir pour other things, revenir, comme but le disent actually she beaucoup loves de personnes MWR et qu'elle Life, préfère so she continuer à decided to évoluer stay, avec nous. Je vous instead présente of Isabelle Daniel. going Est-ce que back and tu forth. m'entends? Oui, Let je me t'entends introduce you très to bien. Isabel Daniel. Bonsoir, Isabel, can you hear J'ai vu me? qu'on Yes, m'avait Eric. présenté I une toute hesitated jeune when femme. you Merci mentioned a pour young l'invitation. lady. Thank you very much. I feel young tonight. Ça fait plaisir et It's a je great suis très pleasure très to be heureuse d'être here. là avec vous. I'm really happy. Alors, raconte-nous un petit peu ton Okay. parcours. D'abord, ta fille est revenue Tell d'Australie? us a little bit Non, non, elle about est toujours en your Australie. Elle path. revient Is le your daughter 18 back from mars Australia? No, she comes et back on the très 18th heureuse de of revenir. March.
she's happy to come Non, pas du back. tout. D'accord, No, d'accord. absolutely not. Et je crois qu'elle a décidé aussi And de she prolonger une also decided carrière dans MWR to Life, il me semble. to Oui, oui, to tout à have a fait. career in Elle MWR Life. hésitait, elle Yes, voulait reprendre. she was Elle est partie hesitating. depuis 6 mois là maintenant. Elle est tombée She littéralement amoureuse de l'Australie, mais je crois she qu'elle est went to surtout Australia tombée 6 months amoureuse du ago, fait de and sortir de la Belgique et she de voyager. she fell in love with Du Australia, coup, and especially with the évidemment, fact of je lui ai moving repensé un peu outside mes of études. J'aimerais Belgium. bien encore voyager, mais il faut And que je vienne quelques mois, je she told travaille, me, "Well, Mom, on lance à fond actually, les I ballons will MWR postpone pour my moi. J'étais quand studies. même Okay, contente I'm là-bas. launching a new team Et with comme ça, MWR je Life. repars I met a lot of people there, après. Voilà, je and repars aux after États-Unis. I Depuis, elle sait will, pas trop. Elle va go voyager back après, maybe c'est to the sûr. US. To well, I want to travel before going back to the Très studies." bien, et alors raconte-nous un peu ton Okay, parcours. good. Comment And tu es can you tell arrivé us a little bit à nous? about Est-ce que comme your own Saouda, c'est les voyages d'abord? background, your C'était peut-être path? l'activité d'abord? Raconte-nous. Sauda was Alors, traveling first, moi, quand on and m'en what a about you? parlé, bien sûr, Actually, when I j'adore was voyager. introduced to J'aime bien MWR voyager Life, well, plus, of mais course, c'était I plus was l'activité qui m'a parlé, puisque I love to j'étais travel. dans I une wanted to travel situation more, à ce but moment-là the très, très, très activity, délicate. the entrepreneurship Alors, j'ai part 3 enfants, hein, was ça c'est really le moment. Et à ce was really moment-là, important j'étais to toute me. seule avec les 3 enfants. At that Je moment, n'arrivais I had plus 3 kids. I was à alone payer with mon them, loyer et and I was me not able to prêter pay my une rent. maison And pendant 6 mois. I Et was puis, une personne someone m'a lent me accepté de a parler house des for 6 months, MWR and a person et contacted me to tell me about MWR qui m'a Life. expliqué, déjà, je trouvais ça And they génial, explained le voyage, parce que ça me they parlait explained très, très to me fort. about the travel part, Mais and c'est I passé, found it mais très, très really rapidement dans ma great tête. and really happy in my head. It Et was là, tu as like, 2 choix. okay, Soit tu Isabel, you continues have à 2 faire ce choices. que tu fais depuis tout petit Either là-bas you et keep on tu doing t'enfonces encore what plus, you've done soit since tu then, fais comme and ça, tu you're, trouves un enfant, tu te lances. Alors, j'avais pas du tout l'argent still à ce moving moment-là. back, or J'avais you pas le decide temps non to plus go parce que all je in bossais à temps and plein. you J'avais pas, start. And je actually, faisais I de didn't l'activité have à the côté time, puisque I didn't have the j'habitais money, I was près de la working mer, full donc time, and I didn't mais j'ai succeed trouvé in l'argent, making j'ai enough baissé mes money, but loyers, I decided to voilà, je me suis find the débrouillée pour money, trouver l'argent et je me suis lancée. and I started. C'était il y aura 7 ans dans une semaine. And it will be 7 Eh years oui, in 1 week. absolument, Oh, yeah, absolument. C'était il y a 7 ans. absolutely. Donc, 7 years ago. donc, tu es isolé, So you're tu as besoin isolated, d'argent. you À ce need some moment-là, money at that moment. c'est vrai que Um, se lancer, se dire, bon, bah, ok, je vais and mettre, decided je vais mettre 200, to go 200 all euros in and put 200 là-dedans euros pour pouvoir voyager, puis to pour be pouvoir able le to partager travel autour de and moi. have D'un a autre côté, business c'est un peu and insolvable, non? talk Comment about tu as this ressenti ça? in my Heu, neighborhood. oui, It's en fait, like c'est, jumping, j'avais pas le choix. Enfin si, j'avais le jumping choix, from a mais je ne from a voulais very pas prendre high le choix de rester ave. là où j'étais. And yeah, of Voilà, course it j'ai is, toujours été but quelqu'un de I curieuse, didn't want to stay rêveuse, in the situation I et puis was. I'm surtout, a en fait, dreamer, je voulais quelque chose pour changer ma vie, bien and sûr, mais surtout I la vie wanted de mes something enfants. to Je voulais change my pas life and the perdurer à life ce of my moment-là, kids. I quand mes didn't want enfants n'avaient them pas to ce que je have voulais leur the montrer. Je life voulais I leur had at comme that tout parent, je moment. pense, je voulais And leur montrer like le any meilleur. parents, Donc I oui, wanted to offer c'est them the un saut best. dans le vide, mais So of course, it's je suis quand même de the same nature thing courageux, as j'avoue. jumping Ouais, in c'est the ça. unknown. But Mais c'est fort. I'm C'est ça. like C'est ça, moving forward c'est ce and que going all in certaines personnes. without asking myself J'entendais too much une question. personne qui me That's disait, it. j'étais pendu, mais en fait, I was je me suis hearing a dit, je me lance, person mais parce telling que me, en même well, temps, oh là, va I falloir was que je descende dans completely le trou, que je vais peut-être hung amener up, bébé au sorry. bord du découvert, And et je vais lui dire que um, j'ai mis I had 100 to tell euros my dans une spouse that activité que je découvre, I put est-ce que 100 comment ça va euros le in faire? the Et new finalement, la activity. personne, c'est How pas will donné le she choix. C'est react? vrai que And actually, this c'est un person moteur, hein, didn't de ne pas avoir le choix ou de ne pas se donner le choix, parce decided qu'on a not to toujours le give choix. themselves the On a toujours le choix. choice On a au because moins le we choix de ne rien always faire. have the choice. We have the choice of doing nothing. Mais ça, Et, c'était et pas un choix possible. mais Yeah, alors, but c'est quoi actually, le it was not a déclencheur? possible Qu'est-ce choice. qui But fait... what is the Parce que c'est thing la that, différence entre les gens qui what is the procrastinent et trigger? comme toi Because it's qui the passe dans difference l'action. between C'est you quoi and le déclencheur people de who are ça? procrastinating. What is the trigger? Le déclencheur de ça, Uh-huh, the trigger. enfin, je me suis dit, j'avais pas grand-chose à perdre en fait, Well, actually, parce que I told la myself that I had situation nothing to était lose catastrophique à ce because moment-là. my situation was a Je me suis dit, nightmare qu'est-ce at que je that risque? Au moment. pire,
And I was like, payer okay, pas cher what do I risk? pour faire de belles économies, Maybe pour emmener travel les for a enfants en cheaper vacances. price, C'était do aussi un some, c'était aussi spare c'était some le money on déclencheur. trips. And it was a dream Le also. déclencheur, c'était, Take my kids on vacation. je veux une So autre vie, the je trigger veux was, I want faire me another montrer que c'était life. possible, que je pouvais It was vivre it was autrement showing me that que ce it que is je faisais depuis, possible. I de could live nombreuses années, puisque moi j'ai a découvert different ça, way since I was 40 living. ans, j'avais 42 Because, ans. I discovered in Double Your Non, Life, I was 42 ans, oui, le 40, marketing, mais je veux dire, 42. c'était plus de la quarantaine. Et je ne voulais plus la vie que j'avais avant. And actually, I didn't want the Et life I je me suis dit, had je since dois faire then. quelque chose de différent. So I told myself, you have to do Et something donc, tu as differently. fait ta franchise pas, tu t'es pas So donné le choix you et tu as decided to construit. jump Oui. and you Et tu as construit built. rapidement, tu as You réussi didn't give à yourself the à choice quel and moment tu you t'es rendu built compte que, OK, quite ça fonctionne, j'ai fait le bon quickly. choix, j'ai pas de regrets parce que And j'ai fait le bon choix. À when quel was the moment moment tu t'es dit you c'était ça realized qu'il that, fallait faire? okay, I have made the right Assez choice? rapidement, parce que j'ai quand même eu des Quite résultats quickly, because I plus ou had moins rapides, some avec des hauts et quite des quick bas, hein, results, with comme ups and comme la downs, vie. of course, like in life. Et aussi, surtout, lors de la But première life also, expérience que during j'ai the first faite life experience avec that mes I filles, c'était à attended Majorque, with justement. Et my c'était, daughters in bah, Majorque, je me suis lancée en février. Je suis and devenue majeure à ce I moment-là et j'ai fait la I life signed in expérience February and I fin attended the juillet life 2012. experience at the end Donc, of quelques mois plus July tard. or beginning Et of ça, August, c'était, so a couple of months later. enfin, ça restera gravé d'ailleurs And, dans it's mes one of my filles et mes best enfants parce memories. qu'elles And y pensent for encore. my Et daughters c'était juste too, magique de they are voir still les thinking about étoiles this. And it dans was les yeux. magical to see Juste their tout eyes beau, c'est qu'on est sparkling. arrivé à l'aéroport, il And y I avait remember une when navette we qui venait nous went to the chercher, nous airport, there déposer was, en hôtel. a Et on transfer from était the airport dans and the Palma hotel. et à un And we were moment in donné, ma Palma, fille and la plus one of grande qui m'a my dit: daughters, «Oh the oldest waouh, one, l'hôtel was là!» like, Et bingo, c'était wow, the l'hôtel où on allait. hotel Donc there. And là, actually, it was elle, our c'était hotel. magique quoi. So «Waouh, for c'est un her, vrai it hôtel!» was Allez, magical. c'est Oh, ça, elle l'oubliera yeah, jamais. Donc that's et our ça a été hotel. extraordinaire comme expérience là And it was parce an que extraordinary étant experience seule depuis longtemps, because since I was avec les alone enfants, for a while voyager with my avec les enfants, kids, c'est pas toujours simple. traveling with Et kids là, en is not fait, that je suis simple. arrivée avec les deux filles. And I Il y avait landed with plein my d'autres two personnes, des personnes daughters. que je We connaissais had a bien, lot des of personnes que je other connaissais pas du people tout. around. Et Some I c'était had met avec une before, de nos some filles comme absolutely enfant. not. Et And pas un seul only my moment, daughters on were s'est there senti as manipulé. kids, and Mais pas du tout. On a we vraiment été we intégrés never dans felt tout le groupe qui était là. put Et ça, aside. c'était juste génial. We were all integrated with the group, and Et this donc tu t'es is senti bien et huge. tu t'es dit, OK, And so you felt good. je continue. Je suis Mais alors, autonome. tu Yeah, avais toujours definitely. And so you t'avais decided to toujours move tes on. boulots à côté? Absolutely. But Oui, you oui, bien still had sûr. your Non, non, j'étais un boulot, jobs aside. Yeah, j'ai pas arrêté tout de suite. Hein, I was ça a not été able fait to stop petit à petit. right away, Plus, but Et comment tu step faisais by pour step, I concilier was tout able ça? Parce to. qu'il y a une question de And temps, how hein. did C'est you do 24 heures to, en journée, quoi. manage all this? Because there is a Oui, question of time. We only have 24 hours per c'est day. une question de priorité. Absolutely, but that's a question of C'était ma priorities. priorité. Et puis And it was aussi, my j'avais priority. intégré mes enfants dans le And I had projet. also Je leur avais integrated my expliqué un kids in the petit peu, project. bon là I peut-être que c'est explained pas her, grand-chose, mais c'était pas oh, mal. actually, Je leur ai expliqué um, que voilà, j'avais une the activité, smallest one pourquoi je le faisais en fait. was not Et able to understand, je but les ai impliqués dedans, I was, que ce soit implying m'aider them in ou this si j'arrivais project, à faire to help tel me, résultat, eh bien, on pouvait faire or quelque chose ensemble, un if I restaurant ou succeeded faire in un apéro. getting this Et result, we aussi, could comme on maybe go avait to the beaucoup restaurant, or de blitz, c'est-à-dire I être could sur make place her aussi, je leur a faisais faire un present, a petit gift. tableau et elles devaient And mettre when we sur were on a toi blitz le period, regret I des made bienfaits, les them devoirs de la do journée. Et kind of a moi, je table, sais pas, and they had to put a et cross, voilà, green or c'était red, vraiment depending les on if I impliquer, had c'est leur done my expliquer homework pourquoi or je le not. fais. Et bien sûr So the aussi, idea c'était was to imply them in this conserver des project, moments. and Parce que je dis toujours que also c'est pas le keep nombre d'heures some qu'on passe avec moments, nos because enfants, avec that's les gens not qu'on aime, the c'est number pas of la hours you're qualité, spending mais with la your quantité kids or the des people moments you de love, qualité avec but eux. that's the quality moments that you succeed in Chaque fois keeping qu'elles that avaient le are temps de le important. faire And devant les yeux, anytime they were elles n'étaient pas malheureuses pour nous. listening, they were hearing me Ouais, making ils some étaient vite rendezvous. They réfléchis. couldn't Oui, Oui, mais understand c'est some ça, people telling c'est me aussi no or le. telling me I will think about Ben it. oui, mais il y a des gens Yes, pour qui absolutely. l'organisation And va well, aussi for some déterminer people, pour toi, et le the déclencheur n'est pas organization is forcément not aussi so fondamental qu'il l'était pour toi. good as it is. Donc The on comprend trigger is ça. not so strong as it was Pour for toi, you. c'était le bon So moment.
for you it was the right moment. Maybe for some other people it will be another moment. We keep in touch, and maybe this person will connect again in the future. So that's really important what you says, because the idea is to integrate and to imply your relatives, and explaining them that you will not be as free as you could be in some moments, but what is the reward at the end of this? To be able to deploy things. And we don't give this explanation. Sometimes we are just doing things on our own because the husband or the spouse doesn't understand the activity because we didn't explain. And actually, that's important. Don't isolate yourself. You cannot force people to understand what you're doing, when you're an entrepreneur, but avoid isolating yourself and just show that it is your choice and you have nothing to lose. So at worst, if the activity doesn't work, maybe you have lost time, a couple $100. Maybe you didn't travel that much and you didn't develop. Okay, it happens, but that's not the end of the world. But this is an important message, two important messages that you're giving. First of all, you have to take the step, and you need to you need to be anchored, be able to make the right decision at that moment, because when you're only when you're only in your daily basis tasks, and you're not able to look at what you have outside, it's quite complicated. And this is a strength that you have, Isabelle. Actually, you are able to look around and see the different opportunities, and also you are communicating with your relatives so that they can understand that during a short period you will not be as available as you could be, and that's it. And there will be a reward at the end. Since you made all this, did you develop a global network? Do you aim at going moving forward? Yes, absolutely. I have a great team in Italy, and I don't speak Italian, except some essential words like prosecco, gelati, or pasta. And that's the magic of life. And I really love this. And yes, absolutely. I really intend to move forward because I have a quite good level in English. So I decided for a couple months to go back to learning English. And I'm doing this for September. I'm working on my goals, on my English, and in my yearly goals. I made this. I put this on my yearly goals, and now I'm going to Malta for 2 weeks. Total immersion, so that I will be able to learn English more and more. That's great. Thank you very much. That's absolutely wonderful, amazing what you're doing. So congratulations for this choice. It's happy once it's done and once we are succeeding. But I can assure you that not everybody is able to do it. So you can be proud of you, like we are proud of you. So congratulations, and thank you very much for everything you're doing, and especially for women, to always help women. And actually sometimes we feel frustrated because we don't have the right to come in your reunions, but we know that Clara, Gladys, Stephen, Lydie, all you are really committed in this project, and that's huge. Thank you very much, Isabelle. Last word? Yes, just want to add that if I do all this, what is powerful is that I want you to show my kids that when we want something and when we
set up a plan, stick to the plan. We show resilience. We have a long-term vision. We succeed. And actually, I noticed that they understood this. So for me, I won already. Well, that's great. Thank you very much. Très beau message, très beau témoignage. Great Merci mille fois, message, great Isabelle. testimonial. Thank you very much, Isabel. Thank you. See you soon. Encore une fois un plaisir. Et je vais aussi continuer avec un troisième So plaisir. I will Je vais inviter move on troisième with invité, our third à venir nous parler un petit peu de son our third parcours. guest. She Elle a un will tell parcours us qui est about plus, her alors path. on va dire que c'est une femme qui est rationnelle parce que She's elle kind of a a été rational woman. dans un domaine proche de la santé, alors dans le domaine She de la was santé. in Pour the field of elle, health. l'humain, c'est ce qui est le And plus for her, fondamental, c'est ce qui est le plus human important. Elle en a fait is son métier, elle en a mis critical, point. vital. It was her job before she joined elle us. cartonne. And she's just C'est la force having tranquille au féminin. incredible Il results. n'y a pas de vagues, She's il n'y a pas d'éclat. she's strong, but Elle voit very toujours les choses poised and calm. positivement. Elle She trouve always sees toujours des things solutions à positively. tout She et en always même finds temps, solutions. elle y va de façon And she's rapide, moving forward mais sans. quickly, but Voilà, c'est without comme without une hurting rivière anybody. coule et It's like, qui a emmène river des cités flowing sur son and passage. just, Merci Bénédicte d'être avec nous. Merci pour tout ce que tu moving the fais aussi et success pour tout ce with que her. tu apportes Thank you, dans ton Benedict. Thank you for sud being with us. dont on va Thank you entendre un peu for anything l'accent that you're du sud, bring. We will parce que Bénédicte, elle est dans le hear sud. your Elle wonderful a une très accent belle from the south of équipe. France. Elle So est... Benedict is in the Je pense south. qu'il y a beaucoup She de has a personnes great qui vont team. assez naturellement vers toi. Je me trompe? And I think that a lot of people are going to you. Am I right? Yes. Hi, Eric. Thank you very much. I think that you can say this, and it is since MWR Ça a Life, changé quoi, actually. MWR Live? Okay, what did Qu'est-ce que ça MWR a Life changé pour change toi? for you? Ça m'a changé moi déjà. It changed me Ça first. m'a énormément transformé Uh, en I seulement got 2 ans. transformed in only 2 Je years, crois que ça and I believe that c'est hyper important. this is the most C'est ce qui important part. c'est ce qui permet d'avancer, mais ça This m'a is what ça m'a allows me effectivement to fait move on travailler énormément and sur moi to help parce me que work on comme myself a lot, je suis pas arrivée dans le because marketing de réseau I didn't land par in hasard. network marketing, Et c'est ce que je fais, du marketing de réseau qui, au-delà, bien évidemment, for no des reason. merveilleuses plateformes qui nous So this permettent is de voyager plus, what I noticed from this project, générer des revenus. C'est un outside the outil, platform, évidemment, qui nous permet d'avoir outside the une fact that we vision, can have a business grande, allowing évidemment, us to mais have c'est les transformations an unlimited income, personnelles qui sont, but actually the en tout cas, personal spectaculaires transformation et moi qui m'animent was vraiment et spectacular je fais for me, partie, and I feel bien really évidemment, de ces personnes qui se sont transformées grateful for that, à partir du because moment où I'm on part of these prend people who tous got ces obstacles, transformed. tout ce qui peut Because, arriver since côté you're business, taking all the obstacles, all si the on le things prend that comme can un happen cadeau in pour this soi, faut business, forcément when comprendre you que ce see qu'on a à this as a dépasser gift, so that you personnellement, can understand forcément, ça anything amène à that you have très to, belles transformations um, et c'est to ce qui m'anime overcome, vraiment. this brings to a transformation, Alors, and this tu is es what en train de animates nous me. dire, on reviendra Okay, sur son so parcours après. Tu es en you're train de nous telling dire us que that finalement, sortir de sa finally, zone de confort, stepping tu le out your refais tous comfort les jours zone parce que ça should be n'amène something qu'une that you transformation do positive. every C'est ça day que tu because nous it dis? brings a positive transformation. Exactement. That's Exactement. it? Alors, c'est pas Absolutely. le plus facile. Exactly. Et So it's not that pour simple, avoir of vu, course. It's not the je peux même most dire que simple thing. c'est pas le business qui n'est But pas today, facile. I can say that it's Comme not the tout business that is not dans la easy. vie, tout n'est pas Like simple. anything in life, Et l'entrepreneuriat n'est pas simple. not everything Au is final, simple. And je entrepreneurship pense que c'est pas le business qui est is difficile, also not parce que simple, but I on a la don't think chance that d'avoir tout the ce qu'il faut. business is the Et most merci difficult part de because tout ce we que have tout ce que everything vous that we faites need. et So tout ce que thank you to vous you donnez, tout ce que for vous nous everything offrez. you're doing, everything Des you're réseaux offering sociaux, on us. a tout ce qu'il faut, We have l'information, on a everything tous that les we outils need, pour the pouvoir travailler. training, tools to C'est pas le work. business.
So this is not the business, because we are trained for this. We know what we have to do. The most complicated part is ourselves. It is to step out our comfort zone, to overcome what we have to overcome, and this is the most complicated part. We are associated the business like, well, it's not simple. I don't have the sensation, I don't have the feeling that, well, at least with MW Life, because this is my first experience in network marketing, this is not the business that is complicated. It is what we have to overcome ourselves as a person that is not easy. And when you succeed in moving forward, it can bring a lot of beautiful things. Okay, so how can you do to step out your comfort zone? Do you need to keep work your ass off, so, make a decision, don't think about it? How could you analyze this? Because in your path, you were a psychologist before. So, of course, you know the functioning mode of people. You know how to move forward farther than anybody else in the room. But I'm not sure that we learn how to step out our comfort zone in the studies as a psychologist. But again, what is the trigger? What allowed you to tell yourself, okay, I'm going now, I'm just unplugging everything and I'm going all in? Is it kind of being unconscious, burning the boats? Well, I'm not a fan of, burning the boats. I know that people are practicing this and it works. But that I'm not that kind of person. I want to be aware of the things, because when you do this, it allows you to understand. So 50% of the work is done, when you add a sense to when you add a meaning to what you do, and it helps you jump, because at a moment you need to jump. But it's easier when you have an idea of why you're doing things. Because, when you're just going all in without being aware of what you're doing, it doesn't give you the explanations of why you're meeting the situations again and again and again. We know that schemes are repeating in our lives if we don't succeed in working on it. So I'm a fan of learning to hear my emotions. Should it be fear, sadness, anger? Because we are crossing a lot of emotions. But the idea is just to accept this, step back, accept this. Okay, this is a gift. It gives me an information about myself. There is something that is not healed. So it will allow me to have more keys to grow up. And it will be, after this, it will be simpler to jump. So this is my way of thinking and my way of operating, understanding what this fear, what this sadness, what this anger is telling me, and, taking this time. I'm accepting the emotion. I don't want to reject it because it's there to tell me something. It's a gift. And when you're accepting that way, like it is a gift, accept it, listen to what it says. And actually, it's kind of helping you break the bad circle. If you're keeping the emotion inside of you, you cannot move forward. So, an emotion, it's like 10, 15 minutes. But what you do with it stays. So if you stay in anger or sadness for days, it means that you have decided to stay in this emotion. So the idea is to try to understand, why am I sad? Why am I angry? And when you have the answers,
futile, on va dire, parce que c'est ancien, parce que You can ça realize rappelle that des things are situations like qui sont pas useless, appropriées avec la former situation là d'aujourd'hui situations sur that are l'instant. not appropriated Et on se dit, ben, allez, with ok, today's c'est fini, je suis plus la situations. petite fille qui avait And 5 ans, you qui avait 10 can ans. tell Aujourd'hui, je suis yourself, okay, l'adulte I'm not qui est capable the de faire 5, the ce qu'elle a 10-year-old à faire girl. et je vais y arriver. I'm Et an j'ai adult and confiance I'm en able la to vie do et what I les have to choses do. And se passent beaucoup mieux. I'm self-confident. And now the jump Et is alors, est-ce que great. le doute, si je doute, Okay, je me and dis, ah, what j'aimerais about the bien faire doubt? ça, mais If est-ce que I'm je suis like, capable de le faire ou I'd love to do je this, doute but que ça am puisse I marcher. En fait, able to? derrière une I'm intention, si doubting, je crée, comment, c'est quoi? C'est des peurs? behind On an en a des doutes, et c'est intention, souvent les doutes qui nous because empêchent d'avancer. because we all Est-ce que have tu qualifierais ça d'émotion, le fears doute? Alors, le doute, and pour emotions. moi, Uh, c'est les peurs. Hein. would you C'est pas le qualify doute qui this as nous an empêche emotion, d'avancer, the doubt? c'est les peurs qu'il y a Well, derrière. Et actually, encore une fois, quand on arrive à mettre de la conscience behind sur ce doubt, you have doute et que fears. ce doute And when you vient me dire succeed est-ce que in c'est une being peur ou est-ce aware que of what vraiment this c'est doubt voilà, un means, mauvais ressenti vis-à-vis de quelque chose et qu'il faut is it really écouter a parce que fear c'est or pas le is bon it, chemin. a Ça bad peut être aussi feeling ça. showing Mais you that it's souvent, ce not the sont les right peurs path? derrière qui se cachent. Hein, de toute façon, But more c'est often, souvent ça these la are fear problématique et qui viennent, encore une fois, hiding behind nous the donner doubt, des indices sur and nous they are giving et il faut us jamais reculer que derrière tout indexes ça, il faut mettre de la about confiance us. et à They are partir de giving là, us ça nous some permet clues, de sorry. guérir, de grandir et So c'est ça it qui allows permet de us nous transformer. to grow Parce up qu'à chaque fois and qu'on to dépasse heal quelque chose, ourselves. c'est une Because transformation. anytime you Parce qu'on est en train de overcome an dire, hein, si je peux te obstacle, permettre you d'être tout à fait, transform c'est qu'il yourself. faut ne, Are faut we changer la able to say position, that qu'il you have faut à to, un moment donné regarder un peu plus loin, analyser les just choses. open your eyes, En fait, est-ce que je résumerais en disant il faut lengthen your savoir se vision, poser des questions maybe step et back prendre and le ask temps d'y yourself some répondre questions pour to pouvoir be able avancer to answer the vers questions l'inconnu, parce que properly c'est quand même ça, and sortir de be sa able zone de to confort. move to the C'est unknown, ça? because Ouais. that's Bien the sûr, definition of bien stepping sûr. out your comfort zone. Mais Yes, prendre le temps de absolutely. mettre de la conscience sur les But choses, je pense taking que the c'est important time to put some pour ne pas répéter awareness les on schémas. things, Et, to et la not fois d'après, repeat the quand on va se schemes, and retrouver face especially the à la negative même schemes. situation, forcément, on n'aura plus les mêmes And ressentis the parce next qu'on les time aura you find the plus situation décuplés. again, you don't Donc, have the same plus ça va feelings Eh oui. because s'estomper avec le you temps, la peur va already s'estomper. healed Mais la this. peur sera toujours là. So, the Les fear émotions seront will toujours là. Mais ce qui est um, important, c'est l'intensité. decrease. Quand on met pas de conscience sur And les choses et quand on ne what travaille is pas, important l'intensité est is toujours forte. intensity. Donc on est The toujours intensity of your dans des emotion is pics, really des hauts, des strong, bas, des hauts, des bas, and you c'est can be on terrible really à ups vivre. and downs. Alors que quand And on prend le temps de tout ça et qu'on y met when de you la take the conscience et qu'on les time dépasse, to on aura toujours des émotions. L'être be humain est ainsi aware, fait et heureusement qu'on en a. you will C'est still have souvent dit, c'est emotions. Okay, précieux. we are all Mais c'est humans. They are l'intensité precious clues, qui va être but the beaucoup moins intensity importante, ou en tout cas will si be de nouveau elle est really importante, much parce que nous verrons lower. And qu'il ne faut if pas it que is quelque chose de again, nouveau, que de it nouveau will il faut be maybe on redépasser. something Mais new l'intensité that va you have to s'atténuer overcome. et donc c'est But beaucoup the plus agréable intensity will et ça nous permet decrease à and nous it will be d'avancer et de ne pas craindre better, l'inconnu. lovely, and you will not fear the Et est-ce que unknown. tu as un exemple Okay, qui and t'a do you have an marqué de sortie example? de zone de confort pour toi ou pour Something quelqu'un d'autre that d'ailleurs, was really où tu te dis, a great il y a eu memory un for effet stepping out your comfort particulier zone. sur cette Like, sortie okay, this de la zone de situation confort? had a great effect on myself. Il y en a eu tellement, Oh, mais une there en was a lot. particulier, Uh, qu'est-ce que je oh, pourrais dire? what could I Un say? exemple qui t'a marqué peut-être? Something really Un that exemple, comes in Je your pose pas des mind. questions faciles, hein. I'm sorry, I'm not non, mais je asking pense que easy questions. alors j'en ai souvent, hein, No, but actually, mais je I pense que have le plus I have difficile, that c'est kind of d'être bombarder epiphanies des often. fois, But the more difficult de is laisser when you have to partir make some choices certaines to choses ou certaines personnes let things or let people parce go parce away qu'on sent que c'est un frein et because que we et qu'à feel un that moment donné, on a this des can be a choses à break, dépasser, mais ça fait and partie we aussi, c'est have pas que des again we événements, have things to il y a overcome. But aussi des moments importants it's not only dans notre vie events, entrepreneuriale et but dans nos vies during en this général où life as an on doit se entrepreneur séparer, on doit and laisser life in partir certaines itself, choses, certaines you have personnes, to et just c'est pas toujours cut simple, the mais il relationship, faut cut jamais the reculer. link, but Et là, don't le saut, il faut le don't faire. step C'est back. pas You have simple, to jump. It's not mais easy. je pense que oui, en tout cas, depuis ces 2 ans But I think that chez MWR yes, Live, ça for aura été these past 2 years sans in at doute MW Life, la uh, période la plus difficile. the Voilà, most où difficult il y a des choix à period faire à un moment donné. Il
was, well, the difficult choices to do. And at that moment, we don't have to step back. And even if it's not simple, we have to trust ourselves. And, I try to always envision things as a gift, even in the middle of a storm, because, behind the sun hides. So I say, okay, this is a present. That's okay. I just need to, clean this up to understand what the present is and be able to jump in the unknown. And behind, there's always the Et sun. ça nous ramène à ce fameux livre Okay, and actually, it Brownie, brings us qui sont back les to principaux this regrets des book personnes en fin de vie, of où elle Brownie. Well, I interrogeait don't remember, des this personnes qui person arrivent en who fin de vie. Et l'un des asked principaux people at the end of their je crois que c'est le lives premier ou about le their second regret, regrets. c'est And I think that finalement, I j'ai remember that the vécu la first one vie is qu'on voulait que je vive et pas I celle que lived the moi life that j'ai. people C'est-à-dire qu'on a around des me wanted projets, me on a to des live, chantiers, but on a not des the life émotions that qui nous I inspirent wanted quelque to part. live. We Et have some on se project, retient emotions, parce que peut-être notre things that we want éducation to do, but socialement ou notre entourage maybe nous our fait comprendre que c'est education, pas le chemin our qu'on doit prendre. relatives Et donc make on us abandonne understand that it's aussi not the path that we cette should envie take. So we are just de giving poursuivre une up route this qui n'est pas envy forcément la route la to plus simple ou la route follow la a plus road connue. that is not the Et il ne faut common pas que ça road, the soit un common regret one, tout de and suite, on peut the tout à fait easiest le one. faire et ne pas en But avoir de regrets. Mais voilà, il you faut can assumer also ça, il faut do se this dire and que don't have any Bronnie Ware, regrets. ça y est, en même temps que je le Bronnie dis, Ware. je me souviens du nom de l'auteur, c'est Bronnie Ware. Je vous invite Bronnie à, Ware, I invite you voilà, to à lire le livre. C'est read this voilà, les book. principaux regrets des personnes en fin de vie. The On arrive, on va the fermer main la page de regrets of sa vie. people at the end of their Qu'est-ce qu'on lives. regrette finalement? You Si on a know, des they regrets, are quels just sont ces regrets? Et j'aime bien ce que at tu the end dis of their parce que lives, what are c'est, their voilà, regrets? faut faire des choix So aussi, I il faut love what savoir you ce qu'on say. veut. Like you have to Et make puis, some on fait des choices choix qui nous to know what amènent you want, vers ce qu'on veut, mais ce qu'on veut, ça peut être and aussi, you're making bon, the finalement, c'est pas grave que je fais pas choices ça, that je are vivrai leading autrement, you ce genre de to solution quand where on you a want to go. de vivre des And choses. Quand maybe j'étais you jeune, can tell j'ai fait yourself, des choses as you différentes mentioned, que well, voilà, je okay, voulais that's être okay. un I will not do voileux this, but professionnel. Mon that's père okay. I m'avait will do something gentiment else. vendu de ne pas le faire, I plutôt wanted faire des études et to faire be de a la voile à fond. sailor Depuis, je fais de la when I voile, mais was young, j'en fais autrement. and J'ai my d'autres horizons. father Mais voilà, completely discouraged on me. peut agir sur les So choses I de made façon some différente. studies, and Ok, finally écoute, I'm super, sailing when I super. can, but not as a Juste, pro. Okay, great. MW Live, c'est ta première MWLF, your expérience. first Quelle expérience experience en, in the network marketing de marketing réseau. industry, and Tu what en an avais entendu parler experience. avant ou tu es tombé là-dedans Did you et hear donc about quand tu before, t'es or posé des did questions, tu t'es dit you, ils sont tous fous, just landed qu'est-ce que c'est que here cette histoire? telling Est-ce que c'est yourself, légal? okay, they're all Ça me fait crazy? tu t'es Is posé that plein de questions. legal? Did you ask yourself some Alors, je me suis questions? pas du tout posé ce genre de Absolutely questions. Alors, not. c'est ma première expérience en Yes, this marketing is de my réseau. first Moi, j'ai experience in vraiment network découvert marketing. I discovered ce this modèle d'affaires industry, que je ne this connaissais pas business du tout. model I didn't Alors, know j'ai pas eu about. de crainte du tout en I had termes de absolutely no fear légalité, in terms of legality. I didn't j'ai think pas eu ça du people tout. were crazy. Alors, je pense que la Um, personne qui m'a présenté so le I think that concept the l'a person très who bien fait. introduced me to the J'ai pas concept eu de made doute it really du tout. Moi, great. j'y ai vu de I had suite no doubt. I l'opportunité, déjà, I de saw the pouvoir opportunity voyager plus to be avec able to une travel plateforme more vraiment qui était with a great platform, incroyable, exceptionnelle. Et with c'est an vrai qu'à l'époque, incredible je ne platform. voyageais And pas beaucoup. Donc, je me I suis was dit, not bah, traveling a déjà, il y lot, a cette so it opportunité-là. wasn't really, it was a real opportunity for Et puis, me. ben, j'ai rapidement vu cette idée And I de also vision, quickly la vision de saw this l'entreprise. idea, this vision of the Et pour la première company. fois de ma And vie, for the je me first suis time in dit, my voilà, life, tu peux I rêver was, grand. wow, Ce qui you n'était pas le can cas jusqu'à dream présent. big, Je découvrais which un was business not the model qui me case permettait de rêver grand. since then. Et So I was surtout, ben, discovering encore this une fois, business on en model, parlait en helping lien, me to dream ce qui big. m'a And also, fait vibrer, parce que j'avais le what sentiment justement de made pouvoir moi me quitter cette idée de vibrate ne pas être seul, was d'être this travailler idea avec of d'autres, not being alone, d'être working accompagné, team, being d'être dans le partage, well, dans getting some l'humain, dans support, l'entraide, tout ce que j'avais perdu en you définitive. know, sharing Et les things with raisons pour lesquelles others, je n'étais pas épanouie au helping milieu de ce job, others. And this was the j'avais reason envie why I de was faire autre not chose. happy Et in là, my j'avais la job at that sensation, moment. même d'avoir commencé, So I had the j'étais feeling, en train even before de starting, retrouver tout ça. that I En tout was cas, c'est ce qu'on me proposait. Et getting j'ai eu
these J'ai things foncé back, parce and qu'encore une fois, I had j'avais no doubt. je l'ai senti à l'intérieur de moi. I had J'ai no doubt because I pas had eu the de crainte et intuition that puis it was good, rapidement on est baigné dans and toutes I les had no formations, fear. And dans very tout ce qui fait quickly, que I j'ai pas was eu immersed j'ai pas eu de in doute the et j'ai pas different eu la crainte trainings, de me dire and I ben really tu had apprends rien, no tu fais rien fear. du tout, t'as aucune I compétence didn't puisque ben, I tu didn't savais tell que j'allais être myself, accompagnée, you have qu'il y allait no avoir toutes les skill, you don't formations understand nécessaires. anything, blah blah Et je blah, me suis dit, because I ben, moi knew j'adore that apprendre, I had all c'est the OK, je vais different apprendre tout ce trainings que je and I veux voir. En love tout cas, to ça m'anime. learn new things. Ben, So, let's go, je vais pas être seule. Si j'avais okay, été toute go. seule, bien sûr que là, je pense que j'aurais eu If I would have been pas mal de alone, doutes en n'ayant yes, aucune probably compétence. I would Mais have là, had some vraiment, je me doubts. suis But laissée porter parce que now, justement, il y avait bah, déjà la vision de well, l'entreprise I et was toutes ces feeling formations et tout cool cet and accompagnement. confident, and À partir de all the là, support and the il n'y avait guidance. aucune crainte. Et comme disait Isabelle tout à l'heure, That qu'est-ce was que je great. And risque? for me, 90 there was no risk, 99 like dollars, un business clé en main qui te $99 fournit for a sur business, l'année. J'ai pas $99 hypothéqué per ma maison, year. hein, donc Well, I donc didn't sell bon, my, ben, I c'est didn't pas sell grave. my house Je for this. So, voyagerai un peu moins cher, at et puis worst, si ce business I fonctionne pas, will si elle travel évolue for pas a du cheaper rêve, bon price. ben And tant pis. if this business doesn't work, J'ai okay, perdu that's okay. 99 Maybe dollars pour I un will an, have lost donc ça va, je pourrais me $99 for remettre. 1 year. So, Mais effectivement, on that's n'avait not a pas big mangé deal. du rêve, hein, tout And était démarrage. finally, Et la preuve, je suis encore là depuis deux they ans didn't sell me a et sans dream. compétence, I'm still les there résultats after sont là 2 aussi. Donc, years. The results are si je le there, fais, even ben, without C'était any ta, skill. c'était ta première expérience en tant qu'entrepreneur? Was it your first alors experience as an entrepreneur? j'avais été indépendante en tant que psychologue, hein. Je m'étais Actually, I was a oui, psychologist, dans tous les cabinets freelance. justement I had my own. j'étais plus alignée avec tout ça. Donc, je m'étais mis en indépendant, I had my own mieux se business, passer. and I was Donc, thinking ça it would be faisait 6 better ans que because I j'étais didn't want to work at the à hospital. mon compte. So I was a psychologist for Ah oui, 6 d'accord, years ok. already. Donc, tu as Okay, compris déjà so entre... Oui, tu avais déjà actually touché à la création d'entreprise you et already tu savais had tu some étais passé skills couverte, and knowledge une about capacité entrepreneuriale. Mais setting up a tu l'as company and being découverte an sur entrepreneur, un but you business model que tu discovered ignorais on a complètement, c'est ce new que j'ai business bien model compris that you aujourd'hui. totally Et ignored, avec and quel which was succès, Bénédicte? Et avec network quel marketing. succès? And C'est magnifique. with Là an aussi, incredible ça a valeur success, that's d'exemple. absolutely, uh, Comme tu that's dis, enfin, magnificent. j'adore ce que tu This is an dis, example, and I love what de you're réfléchir un petit peu sur saying. soi, de prendre le temps de Like, comprendre ce qui nous anime, okay, ce qui nous thinking traverse, about l'émotion qu'on a, yourself, analyser what un petit peu les animates choses, you, repositionner, remettre les choses en perspective, reposition. repositionner. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps ou l'envie de le faire et pourtant We c'est often don't certainement have the une des clés du time or the succès. will to Parce que do comme tu it, le but disais très justement, as you mentioned, le it's the seul key to obstacle success qui est because the only entre nous et le obstacle succès, c'est nous. that is Et between donc, us and the success is c'est beau us. parce que ça veut dire qu'on est maître So it means that we are the de la master of our réalisation de nos destiny, of projets, the, de notre the destin. realization C'est nous of our qui pouvons faire la projects. différence. We C'est can pas make les a clients, c'est difference, sûr. not the C'est pas l'esprit others, d'entreprise. Nous, on est là que pour vous and apporter not the le company maximum again, d'outils, le because we are maximum here to bring you a d'appui, maximum of mais tools and support. on fait pas les choses à votre place. Merci But mille we are fois, not doing Bénédicte. things Tu veux le mot de for la you. fin, So thank you very conclusion, much, pour Benedict. Do you finir? want the last word? Merci à toi, Eric. Thank Et you very puis, much, Eric. et Thank puis you to ben, you. And merci à tout ce que vous faites, parce que thank you to évidemment, all sans the tout corporate ça, team for everything you do, ben, si because notre succès without this, n'existerait our pas. On success a la would not chance vraiment exist. d'avoir un top We are management lucky to have a corporate team exceptionnel that is exceptional, qui nous permet voilà, de réaliser nos rêves, hein, de pouvoir tout and the réaliser. corporate Et makes possible alors, je ne sais to pas ce qui se passe ailleurs, mais en tout cas, je sais qu'avec reach our MW goals and Life, dreams. And I on don't a know tout ce what's qu'il faut. happening On est outside, but with accompagné, MWR Life, we have un everything corporate that au we top qui need. est à l'écoute aussi, et ça, c'est important We parce feel que supported. We voilà, feel on peut vous rencontrer that lors de tous les we can événements, meet évidemment, ces you. You're événements listening to sont us, magiques. and all the events Voilà, are vous magical. êtes ouvert à la So discussion, vous prenez you're en open compte to tout ce discussion. qu'on peut vous remonter. Vous faites You're en listening sorte to que our tout soit bien et feedbacks, qu'on ait tout ce qu'il faut. and you do whatever you can Donc merci, for merci us pour tout to le travail que be vous faites parce que to ça feel fait good. So thank you very much for énorme. all your hard work, because I know that Donc this voilà, is a merci à tous hard les and huge quatre work. à Yoni, So à thank toi, you Eric,
to Yoni, to you, Elian, and Nuno, le corporate qui uh, parce que because sans vous, tout ça thanks to n'existerait pas. you, Donc, all this merci, exists. So merci thank you very pour cette much. attitude. I feel grateful. Avec And Patricia, tous a ces lot of supports, a tout lot ça, of ils sont others formels. with C'est vrai qu'il y a une Christina, machinerie, Patricia. Yes, there is une you know, organisation an derrière qu'on ne organization voit pas d'ailleurs, behind that you don't see, sans qui but d'ailleurs on pourrait rien without this faire finalement. Quand on a une organization, idée, we quand Ilian ou we Nuno couldn't sortent do une anything, idée, because when voilà, Elian or toute Nuno are l'informatique, having an idea, turbine pour mettre les choses en place et c'est pire quand the c'est IT Yoni, team il y a encore des needs petits to problèmes be parce que to be voilà, on ready. est tous des And fous un peu, when hein. it's Yoni, it's more crazy because he is Vous nous more offrirez, crazy. Vous êtes des bons fous. Well, you're on est des bons good fous. crazy people. Merci mille fois, Bénédicte. Thank you very much, Merci, Benedict. Isabelle. Thank you, Merci, Isabel. Sauda. Thank Merci you, pour vos Sauda. témoignages. Thank you for your Merci à nos testimonials. interprètes Thank you qui to ont our été tout à interpreters cette heure who d'échange. covered Moi, this j'apprends énormément de choses à hour chaque fois of avec vous, donc j'adore testimonials. ça. Et I'm puis, listening a je lot vous with souhaite you, and I'm une learning très a belle lot with you. soirée So I et wish you profitez a bien great de la evening. fin de cette semaine. On Enjoy. se retrouve de toute façon Enjoy après this le end of the week-end. weekend. Tout ce possible We will pour meet in effectivement Alicante découvrir des nouveautés, voir des to nouvelles discover choses, rencontrer de nouvelles personnes. new Voilà, things, passer un to meet moment, new 2 jours people. ensemble. Et oui, le prochain And événement, we c'est à will Alicante have et a c'est au mois moment d'avril. all Je vous together. souhaite une It's in excellente April. soirée à toutes et à I tous. wish you a great evening, Merci et à everybody. très Thank you very bientôt. much. See you soon. Bye bye.